Mtazamaji, mwezi wa 8 umechoka kishenzi. Leo ni tarehe 27. Mwezi umeanza kuchoka na ni mwaka wa 2022. Kama kawaida ni muda wa taarifa ya habari ambayo tumekuandalia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Lakini kabla ya habari hiyo na kuletea muktasari. Jeshi la UBDF latoa wito kwa watumizi wa mitandao ya kijamii kuheshimu wafu. Wanajeshi wa chama cha NRM wamekusanyika kuomboleza mwenda zake Edwin Nyachwara. Na mwanamke mwakilishi bungeni eneo la Rwanda ameomba serikali kukumbuka walimu wa shule za msingi. Hujambo na karibu. Jina langu ni Edwin Nyachwara Mobegi. Jeshi la UBDF limekemea vikali wale ambao wanatumia visivyo mitandao ya kijamii kwa kumnyoshea vidole mwenda zake Edwin Nyachwara. Jeshi hilo limesema kwamba Edwin Nyachwara alikuwa mzalendo, mfanyakazi na mja Mungu ambaye atakumbukwa kwa matendo mema aliyofanya katika taifa hili. Haya yamesemwa na msemaji wa jeshi hilo Brigade Felix Kuleje, ambaye amemweleza mwenda zake kama mchapakazi na ambaye atakumbukwa kwingi kutetea haki za binadamu na kutetea haki za wanyonge katika siku zake za uongozi. Hii hapa taarifa kwa undani. First of all, I'm not surprised. Our opinions cannot be homogeneous. They can't be uniform. You have been here together. If someone asked you out there and her, each one of you will describe me differently. And that is normal. It's natural. But you see, where I am getting amazed, not amused, amazed, is the destruction of the African cultural values. I'm yet to find where they speak of a dead person, to speak ill of a dead person. It's only in this country. First of all, they began by killing him on social media about a month ago. 2 even now I've seen, they have sent out, born 1954, died 13th August. The man died yesterday morning. I'm very sure if Nairobi gave the timing, they would believe it. But because it's given by Ugandans, no. And I find that very unfortunate, that we believe and trust others and mistrust our own. Maybe as government we have not done very well in winning to trust, but I think our record is very clear, the things we do and the things we say. So their reaction does not surprise me. But what surprises is that we have abandoned the cultural values of giving respect to the dead. Tunamtakia alale pema peponi mwenda zake. Tukisalia katika habari kama hizo, wanajeshi au watumizi wa chama tawala cha NRM wamekusanyika katika eneo la Kawuku kwenye barabara kuu ya Entebbe kumomboleza mwenda zake Edwin Nyachwara ambaye alifariki mapema wiki hii. Wamemsifu mwenda zake kama mchapakazi, mzalendo na ambaye alitumikia nchi yake kwa roho moja, huku akiwatakia mema wananchi wenzake. Haya yamefanyika hii leo wakati wa mkutano wa jumla wa kuwajibika au wa kutoa ripoti ya wajibikaji ya wanachama hao ambao hufanyika kila mwaka. We stood here today, and it was part of our ology in this country, encourage jihadists to carry on the work of the NRM and make sure that what he fought for, we shall protect and preserve. And the struggle which our brothers and sisters, our fathers and mothers died in the bush will not die in vain. So for me it's a loss, and it is a big loss to Uganda, entire Uganda, and the UPDF
and to us, the NRM people. One of the status progress we have made, the progress is that we have enabled, we have mobilized over 259 members who are actively saving. What I can say, we have inculcated the culture of saving in these cadres of NRM for actualization of Uganda's Vision 240. Because that vision is that on average, every Ugandan by the year 240 should be earning over $9,500, equivalent to Uganda currency, that's around 34 million Uganda shillings. So that means per month on average, these people must be earning by the year 240, they should be earning around 2,800,000 shillings. So the only way we can actualize that is by inculcating in them the culture of saving aimed at making them make investments which can increase on their household income. That's one of the progress we have made in this year. 0. Congratulations, Kada Association. Congratulations. Prosi Mbabazi ambaye ni mwanamke mwakilishi bungeni kutoka eneo la Lubanda ametoa wito kwa serikali kuwakumbuka walimu wa shule za msingi katika nyongeza ya mshahara. Nakumbuka kwamba juzi Rais Museveni alitoa amri ya kuongezewa mshahara walimu wa sayansi, jambo ambalo liliwatia moyo zaidi na kuchapa kazi bila kushurutishwa. Amesema kwamba walimu wa msingi hawajakumbuka vizuri katika nyongeza hiyo. Hapa taarifa kwa undani. Nyongeza ya mishahara ya walimu wa sayansi ilipandisha malipo yao ya kila mwezi kutoka $796,000 hadi $4,000,000 kama mojawapo ya njia ya kuwatia motisha. Chini ya mpango huo, walimu wa shule za msingi hawakushughulikiwa, jambo ambalo Prosi Mbabazi anasema sio haki. For me, I give, as a secondary school teacher, I give maximum respect to the primary teachers. You imagine someone who nurtures your kid from day one when the kids start school. Some kids, we take them to school when they don't even know what the toilet means. And those teachers are the ones to help them. Now imagine that teacher. And for us, we'll only praise the secondary teachers. But imagine that primary teacher who nurtures your kid from that childhood to make sure that your kid understands the value or what she or he wants to be. I therefore give maximum respect to primary teachers. Akampulira aliyasema haya wakati wa kuhutubia walimu wanaoongeza masomo yao katika taasisi ya kitaifa ya walimu ya Habari. Wakati huo Akampulira alieleza uzoefu wake kama mwalimu kabla ya kujiunga na biashara kisha baadaye siasa, jambo ambalo anasema liliambatanishwa na bidii ya kila siku. Hata hivyo, aliwashauri walimu wapya katika taaluma kuwa makini wasingizwe kwenye mtego wa mapenzi ya kiholela na wakubwa wao. What is that unique element in you that will force the headmaster to look for you every day? Uniqueness. As long as you want to strive and manage this world, not only Uganda, everywhere you go, you must be unique. You must look for something that you can own and you stand by it. Baadhi ya walimu tuliongea nao wanasema kwamba mbali na juhudi za serikali kuboresha sekta hiyo, changamoto zao bado ni kidonda ndugu. Obviously you will become like nothing. And after being nothing or becoming useless to him, he no longer values you. And what he plans is to dismiss you. After dismissing you, you have to go to some. They bring machines to a school which are to be used by that teacher. But this teacher has not undergone training on the methodology of use, on the modus operandi of these machines. So they get lost. Where we are in these schools, really, government should come on the ground and see what are the challenges these teachers are experiencing and how they should help them. Wakati wa washa huo, Mbabazi alitoa msaada wa mifuko ya saruji 100 kusaidia katika ujenzi wa jengo la kumbukumbu. UBC Habari. Kwingineko, tunaarifiwa kwamba uzembe wa wazazi katika kuwalea au kuhusika na malezi ya watoto wao umechangia pakubwa kusorotesha kwa tabia ya watoto katika maisha yao ya uzoni.
Haya yanajiri huku wazazi wengi au idadi kubwa ya wazazi ni vijana na ambao wanahusika pakubwa katika kutafuta riziki badala ya kuhusika kwenye malezi yao ya watoto. Na sasa watoto wengi wamesalia chini ya mikono ya walinzi au ya watoto ambao wanawasaidia kuwalea. Hii hapa taarifa kwa undani. Ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera, refrain from unnecessary engagement with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Kuniradi mtazamaji, turejee habari ni kuambia kwamba wengi wa wazazi wameachilia majukumu ya ulinzi kwa wafanyakazi, jambo ambalo linachangia pakubwa kuharibika kwa watoto au tabia ya watoto katika siku zijazo. Sasa washauri wakisema kwamba heri wazazi waanze kuhusika ipasavyo ili watoto warekebishwe mapema kabla tabia zao ziharibike. Hapa taarifa kwa undani. Uzazi humu nchini unazidi kuwa kizungumkuti, huku idadi kubwa ya wazazi ikiwa ni vijana. Haya yanabainika wakati wa washa wa shikadau ambapo wazazi walielekezwa kuhusu muhimu wa kuhusika kwa kulea watoto. People become parents by accident. No, it's not that normal that people become parents. Someone out of excitement becomes a parent. And so most children have been born out of those accidents. So I never intended, but then there is a child. So what next? Do you expect such a parent to even know what he's going to do? We believe that these young parents will need some support. And what we do is we are closing that gap by bringing those experienced hands, the people that have been in there, the grandparents that have been so successful, to speak in the lives of these young people. Hadi hii leo wazazi wanashuhudiwa wakiwaachia watoto wao walezi, jambo ambalo linaingilia visivyo utaratibu wa kukua kwa watoto hao. Ukosefu wa mawasiliano ya kutosha kati ya wazazi na wanao ndio mojawapo ya chanzo cha tabia mbaya za watoto. Tire from talking to your children. Also learn how to communicate to them. Sometimes, when we are talking to these children, they tell us things we don't want to hear. But we are lucky that even these children can talk to us. Because if they got a stranger who can listen to them, we do not know what advice this stranger would give these children. So the best thing is for us to keep listening and opening all the communication channels with these children. Haya yamesemwa na Jovita Ajuna, ambaye anaongeza kwamba mchango wa wazazi katika kukua kwa watoto ni muhimu katika ujenzi wa tabia njema. Because if a child is a footballer and we are here forcing them to do something else, we are struggling with their inborn gifts and then what we want, we as parents. Yes, we have a right. We have the right to make them better. We have dreams for them. There are things we want our children to go through, but also identifying what their talents are.
is very, very crucial because it helps us pave way on what next they need to do in their lives. But if you have this background information, who knows, it may help you as a parent. If a learner tells you, Daddy, I cannot manage this, don't push too much. Haya yanajiri huku changamoto zingine zikikita mizizi mchangani. We need to understand what are they watching. We need to know what books are they reading. They have so much information they get from social media, they get from internet, they get from their friends, and they think now they are bigger than us, the parents. Now, how we can curb that down is to limit their internet, to limit the gadgets they are having, to limit their TV or screen time. Baadhi ya wazazi waliohudhuria waliweka wazi umuhimu wa mafunzo hayo kwa malezi bora ya baadaye. Involvement is very key. You give them confidence to believe that, well, whatever the child is doing, he has the backing of a parent, and because they believe in us a lot. Washa wa leo ulikuwa chini ya kauli mbiu the parental factor in talent identification. UBC Habari. Habari zingine zinasema kwamba jamii ya wanabiashara humu nchini imejiunga na ulimwengu au na taifa katika kumwomboleza mwenda zake Edwin ambaye alikuwa waziri wa usalama humu nchini. Wanabiashara hao wanasema kwamba Edwin alikuwa mfanyakazi bora, mzalendo na ambaye atakumbukwa kwa bidii yake kuimarisha usalama. Wamemtakia alale pema peponi na kuombea familia yake wakati huu wa baridi kubwa ya kumpoteza kiongozi huyo. On behalf of the people of Bukanga North Constituency and Isinjiro District, we wish to express our sincere condolences to the family of the bereaved, our gallant soldier, General Edwin, whom I came to close contact when I came to Parliament in 1996, and I appreciated his way of working. He was a very dedicated man, committed to this country. And some of us, we don't know how we can thank them. The gallant soldiers is one of them, and the senior one. So some of us who never joined them in the bush, we feel indebted to them. Following the death of General Edwin, who was a freedom fighter, a person who loved this nation, we Steel and Tube family join other monarchs and the entire country to mourn his passing away. Habari hizi zinaendelea zimekujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Kabla nikunje jamvi langu kwa leo na kuletea tena muktasari. Jeshi la UBDF latoa wito kwa watumizi wa mtandao ya kijamii kuheshimu wafu. Wanajeshi wa chama cha NRM wanakusanyika na kumwomboleza mwenda zake Edwin. Na mwanamke mwakilishi bungeni eneo la Rubanda aomba serikali kukumbuka walimu wa shule za msingi. Mojawapo ya habari ambayo tulikuletea ni ile ilikuwa inaonya kuhusu tabia za watoto. Waswahili wanasema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Usipoziba ufa utajenga ukuta ni msemo unaosema usiporekebisha tabia ya mtoto akiwa mdogo, basi utalazimika kufanya mengi atakapokuwa mkubwa. Ni hayo tu kwa leo, hadi kesho. Jina langu ni Edwin Nyachwara Mobegi.